Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. We talk about the game in Scafati, so can you share with us your opening statement on this upcoming game, please? It just depends on which team shows up. And I'm not talking about Scafati. I'm talking about us. That's been the main thing with this team all season, is if we show up as a serious club, we can play and compete with anybody. When we show up unfocused and we don't play together, that's when games are tougher. We come out and don't give our best effort. We come out and don't look like we have an idea. So we show up serious, ready to play together, ready to sacrifice for one another, then, the game will go after 40 minutes. We'll see who wins the game. And it's going to be a game that people appreciate watching us play. Come on, man, that was easy. Yeah, it's long. La partita dipenderà più da come entreremo noi in campo, perché questa è problema che secondo me abbiamo avuto tutto l'anno, perché se giochiamo in maniera professionale e seria possiamo competere con tutti. Quando invece non siamo concentrati e non giochiamo insieme, non diamo il meglio di noi, abbiamo visto come possono andare certe partite, per cui dobbiamo sacrificarci l'un per l'altro, giocare il meglio, dare il meglio di noi stessi, e questo ci darà più possibilità di vincere la partita, ma anche più possibilità ai nostri tifosi di apprezzare la partita che andiamo a fare. Ecco Jeff, questa, ne parlavamo col corso, questa lunga pausa dopo l'ultima partita, positiva, negativa o cosa cambia? No, sempre positivo. Yeah, got you, Italiano. It's always positive because the year is so long. It's 10 months. And then if you go into the playoffs, if you go all the way to the finals, hell's 10 and a half months, maybe 11. It's a long season. So to have the opportunity for everyone to relax, take time for themselves, their families, to let the body heal, but more importantly, the mind to be ready to finish the season, I think is very important. Not just for Reyer, I think for everyone who plays professional basketball overseas, and not just the domestic players as well as the foreign players. So I think it's very positive, and I think after the break, you're ready to finish the season. Like everybody's got their energy back, the mental focus back on the season, and let's finish it as best as we can. Sì, dice che è molto positiva questa cosa, perché l'annata è molto lunga, sono 10 mesi di stagione, se si giocano i playoff e si arriva a fine alle finali arrivano a essere 11 mesi, quindi molto lungo, un periodo di lavoro molto lungo in cui noi mettiamo sotto sforzo il nostro corpo e la nostra mente, per cui avere tempo da dedicare a noi stessi, alla nostra famiglia, al nostro fisico e soprattutto anche alla nostra benessere mentale è qualcosa che ci aiuta a noi e ci aiuta poi per il resto della stagione, soprattutto per i giocatori americani, quindi quelli che sono lontani da casa, ma anche per i giocatori invece italiani che hanno le famiglie qui. Dopo la pausa abbiamo la mente e il corpo rigenerato e l'energia per andare fino in fondo nella stagione. E quindi da che consapevolezza, consciousness ripartite in pratica? Dal punto di vista non solo mentale che ci hai detto, ma anche proprio tecnico, di quello che metterete in campo. This last part I didn't understand. No, she means that what are your feelings, what are your awareness of yourselves after the break, and how far can you go? For me, I think everyone understands. Coming off of the cup loss, it comes back to what I said earlier. It depends on how we attack the floor and how we show up. I think the idea right now is not so much about strategy. It's literally about knowing each other and knowing what we're looking for each play, offensively and defensively. And the last 3 practices has been key on that. Looking for an idea, stick to the idea, stick to the game plan, and this will lead us to a win. What we've been trying to do all season is just
in my opinion, sometimes it's talent, shots and athleticism, running, jumping. And when we meet a team that does the same, you're stuck. That's when you have to know what exactly we are doing as a unit, the idea, the strategy. And I think that's what's been important the last week going into the Scafati game. Not only running and jumping, dunking the ball, shooting fantastic threes, it's about the game plan, the idea we want to put on the floor. And I think for the next 3 months, that's what we will key on as a team. Longer. Yeah, but serious question, serious answer. I'm joking. Don't bring me because I'm going to be serious. Just make it easier to me. Diciamo che ragionando quello che ci ha detto la sconfitta in semifinale di Coppa Italia ci ha messo di fronte al fatto che dobbiamo essere, cioè, che il risultato dipende da noi e da come approcciamo il campo, da come entriamo in campo e da ciò che dobbiamo fare approfondendo la nostra conoscenza per sviluppare la nostra idea di pallacanestro nella partita. Abbiamo fatto tante partite dominandole tramite il nostro atletismo, tramite la nostra corsa, tramite la nostra difesa, tramite la nostra fisicità, ma non è l'unica chiave per poter vincere, perché quando affrontiamo squadre che impattano questi nostri talenti, abbiamo avuto dei problemi. Quindi noi questi ultimi 3 allenamenti, ma credo che da qui alla fine della stagione i nostri allenamenti si concentreranno molto di più sul fatto di sviluppare una chimica legata alle nostre idee, legata ai piani gara, e quindi non basandoci soltanto sul fatto di avere entusiasmo, di stare insieme e di sfruttare il nostro atletismo e la nostra fisicità. Good? Io esco dalla partita, ormai sei un veterano qua, sei un collante tra chi c'era, chi c'è stato e chi ci sarà. Quanto bene stai qua e se puoi considerare Venezia una tua seconda casa? I need that one. That was difficult. Seriously. That was It was easier. fast. No, it was fast. No, you're like a kind of connection from youth Yep. players and the old core group. I understood that part, but once again, the ending. How happy you feel here, and how happy about your role as a veteran here? I mean, it depends. Some days, like, I wish I could do more for the team, you know, to help, especially in tough moments. But one thing I've always tried to bring is my smile and my energy and, you know, my experience to the younger players, especially guys who are new to Europe. So as far as my feel for the team is that I always know I can help if I'm not on the floor with my advice, with my energy, with my spirit, you know? And it just depends on the game sometimes. Some games I play a lot, and then some games I don't play as much because maybe it's what is felt like it's not needed. But I just feel like every day I'm here with these guys, I just try to be Jeff Brooks. And that's all I can say, you know? These guys, they love me here, and I love them, and I like being here. It's just that some days I feel like I wish I could do more, is all I can say about as far as like being a player. But as far as me, the veteran, I'm great. I'm cool. Dipende, ci sono giorni in cui vorrei fare di più, specialmente quando le cose non vanno bene, ma il mio ruolo è quello di portare il sorriso, l'energia e l'esperienza in palestra tutti i giorni, soprattutto per i giovani. Ne abbiamo tanti, specie la prima esperienza qui in Italia e alcuni anche in Europa, e per cui sento sempre questa responsabilità di poter dar di più, anche se non sono in campo. Quindi dalla mia esperienza condividere il mio spirito, condividere la mia visione delle cose. Quindi a volte gioco di più, a volte gioco di meno, ma sento di dover essere Jeff Brooks tutti i giorni, perché mi piace stare qui, come ho già detto mi piacerebbe delle volte poter dare di più, però mi sento molto bene col mio ruolo da veterano. Senti, quali sono i punti di forza di Scafati? How many points? Strengths of Scafati. The strengths of Scafati. Definitely running, and they're going to play hard. And sometimes that's all you need, especially in a place like Scafati, with their fan base,
with how they are still here in the league, kind of struggling because they meet teams who are better in better moments. But every time you go to Scafati, you have to be ready to play. If you're not ready to play, you're going to lose by 20 because they go down there and they play with such a spirit that can't be matched unless you're ready to play the game. It's not this, okay, today we click it on. No, you have to literally prepare the week and be ready to play that game because those guys are waiting. Off, like you just said, off the break, they've been waiting for 2-3 weeks, no cup. Okay, this is the first game back to show that we're still here. We're still here to compete. We're still here to win. So the main thing is play hard, play tough. Don't worry about the referees. Don't worry about the fans. Stay together and see what happens after 40 minutes. Boom. È una squadra che corre, una squadra che gioca molto duro e questo matchato all'ambiente che hanno in casa, il fatto che sorprendono spesso gli avversari che magari hanno più impegni e andare a giocare lì, hanno vinto tante partite in casa. Sicuramente se non entri in campo approcciando con lo stesso spirito loro, rischi anche di perdere male perché appunto loro poi ti travolgono con l'energia, e specialmente il fatto che loro sono fermi da 3 settimane, sono 3 settimane che aspettano di giocare questa partita, quindi saranno molto determinati nel volerci battere e nel dimostrare che possono ancora dare qualcosa in questo campionato, per cui dovremmo entrare in campo insieme, giocare duro, avere una testa dura per tutta la partita, non pensare ai tifosi, non pensare agli arbitri. La sorpresa è il ritiro di Logan. Yes, I was surprised. Dave's like a big brother to me. You know, I played with him in Sassari 8 years ago, and I learned a lot about being a pro from Dave. But, you know, at his age and the things going on in his life with his family growing, you know, his kids are growing up and, you know, the body is different in the 40s. I just felt like Dave felt, you know, it was time. You know, he felt like he couldn't go on anymore. I miss him. I wish he was going to be there to play against him, you know, Sunday, because, you know, like I said, like he's like family to me. But he made a decision. He made the best decision for himself and his family, you know, and I wish him the best. And I just hope I can make it to 41 like David Logan. I want to be like David Logan when I grow up. Lui è per me come un fratello maggiore. No, grande fratello, that's what I said. Grande fratello, Yeah, ma fratello maggiore è the same. No, I was saying, I didn't know that. No, grande fratello maggiore è la stessa cosa. Didn't know that. Suona meglio fratello maggiore. No, you see that? Oh, see Ha una that? sfumatura diversa. Sì. Ha una sfumatura diversa. Vabbè. I didn't mean to translate. I'm sorry. Abbiamo giocato insieme a Sassari e mi ha insegnato molto su com'è la vita da professionista, come ci si deve comportare, quindi è come famiglia per me lui, è come parte della mia famiglia. Sicuramente in questo momento in cui appunto i suoi figli diventavano grandi e il corpo insomma, non risponde più di quando era più giovane, era il tempo giusto per lui per ritirarsi. Sono sicuro che ha preso la decisione migliore perché appunto non era più tempo per stare in campo per lui. Però arrivare a 41 anni, giocare ancora, il mio obiettivo è fare come lui e quando cresco voglio essere come David Logan.